જોઈ લો દરોડામાં તો પીઆઈ 11 વાગે આયા નથી એટલું કહી શકું. અબ્દુલ ભાઈ શેખ, મોહમ્મદ અકીલ શેખ, 9-10. કહી દઉં डॉक्टर पीएम वाला है. बातों पर तो नहीं. કેટલી છતાં એમાં 500 ની એક સાથે PCRM से
हाँ. प्रजापति 15 દેવાજી ઠાકોર પછી એમ તમારી છે હું એવું ફાઇલ કરું છું હા વકીલ બદલવાના છે વકીલ બદલવાના છે આપ બદલવાના હા સાહેબ મારા આગલા વકીલને જાણ કરી દીધી છે એ આનો તમે મારા છોકરાને બોલાવજો સાહેબ બોલાવજો તમે એમનું લઈને પુરાવા ચાલુ CMMC પછી CMI રાજી બધા આરોપીને તપાસવામાં અને લગભગ આ બધા કેસમાં સર્ટિફાઈડ આવી ગશે 3-4 કેસો બાકી બંને પક્ષકારો વચ્ચેના કેસો બાકી રહી એના માટે તો મારે એમના બેન છે આરોપીના બેન અને ચેતન બેન લગભગ સાહેબ એમાં બી ઓછા થઈ જાય જો સર્ટિફાઈડ બધી મળી જશે તો પછી આપણે
આરોપી સાહેબ એક નંબર હાજર છે 2-3 સાઈડની અરજી આપી દીધી હા સેકન્ડ સિટિંગ હા પટેલ જી સર આવે છે વિશ્વાસ પરિવારી અને કોણ છે મહિના બે નાના ભાવ છે એ હાજર છે Yes, sir. Total આજે સાહેબ 7 થી 8 એમાં પેલી બેટર બી છે એની બેનને મારી નાખેલી એ મર્ડર માં દાણી લીમડા વાળી પેલો વિડીયો નું મોબાઈલમાં વિડીયો ઉતારેલો એમાં આઈ વિટનેસ છે જેને વિડીયો ઉતારેલો એ જેનથી ટોટલ 7 થી 8 વિટનેસ છે અંસારી અલ્પેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ યસ પટેલ ઓફિસિયલ ચેમ્બર માં જી સર પ્રદીપ ઠાકોર
I'm appearing on behalf of Pradeep Thakur. Thank you so much. Oh, much great. कृणाल आरोपी जैसे हम थोड़े नवाज खान पठान लतीफ सिंह वकील साहब के नवाज खान पठान सबक नाम भाई हाँ सब आवे છે સર हाँ जो आया નથી जी सर। जी सर ये केसों में लाउड बेटा वाला वही कितने किसी के रंग आए हो 40 માં બેલ આઉટ છે સાહેબ સિરિયલ નંબર 40 માં હા વીપી ફાઇલ કરો Throne this throne, please. I'm ready with the final arguments. Patricia H. Patel Final. Sir, thrown by previous. जी जी सर Last time you had instructed the authority to collect one of the charges from the one of the accused and said, managed to send here, but I'm waiting for that charge, sir. Father Box Balloon
हाँ, यहाँ पे सूचना आपी थी सर. Last time I had submitted 293, 294 no delist a file user. Charge frame it can be kept for probably once he receives. No sir, charge बाकी है. आप ही दो. I am obliged. Let's. Please. हाँ, 8 तारीखे सर 12 છે. ના નથી આવ્યો સર એટલા માટે નથી કરી શકતા. લીગલ વેટિંગમાં એટલે અહીંયાથી મોકલાઈ દીધું છે ત્યાંથી અપીલ હા હા એ બરોબર. PCAD પર હા ભારત કોણ છે ભારત દેશ પરમાર બસ લઈ લો. रिप्लाई માટે સર આપને જેન્યુઇન રીઝન આપને બતાવ્યું અને મેં ખોટી નથી કરતો નેક્સ્ટ મંડે સર ના ના તારીખ નથી આપતો હું તો સર તમે તારીખ નેક્સ્ટ મંડે ની માંગો છો પણ સર બીજો ઓપ્શન નથી મારી પાસે તો આપણે તે દિવસે ખાલી આપને બે દિવસ કરાવી મારી હા એ બરાબર તમે કોઈના મારફતે તે દિવસે ખાલી ફાઇલ થઈ શકતો ફાઇલ કરાવી દો આ સર હું 8મી રાખું અત્યારે તે દિવસે ફાઇલ કરાવી દો અને પછી એક કોપી એમને એડવાન્સ અપાઈ દેજો હા પછી સોમવારે રાખી દઈશું અપ્લાય ફાઇલ આપો હા એક જ 2 મિનિટ તમે બેસી પેલા અમને બોલાવી ચલો
ફાઇનલ આર્ગ્યુમેન્ટ માટે હતું એ. આમ તો ઓર્ડર ન મારો આમ તો અટ છે. હા. બીજું કઈ કે- વિટનેસ ઇઝ હોસ્ટાઇલ એક્સેપ્ટ ધ ડોક્ટર એન્ડ આઈ કઈ કેવું હોય શોર્ટ નોટ્સ બનાવીને આપી દેજો. અને બી પેલા છે BS પટેલ. યસ અને હું ટેન્ટેટિવ 8 તારીખે રાખું છું. તમારે કઈ આપવાનું હોય તો આપી દેજો. હું એમને બી સાંભળી દઈશ અને પછી જજમેન્ટની ડેટ આપી દઈશ. તો આમની મેટરમાં કઈ છે કહેવાનું? એક નંબર પોઝિશન એટલા સાઈડો છે સિક્વન્સમાં એક્સવી બોલશો સર પછી છું પેલા કયો કેસ? બે ભેગા જ છે ને? સર બંને બે ભેગા જ છે. If you also kindly see 3 of 2020 is the catching of accused persons with the narcotics. Subsequently, Narayan Sarovar Police Station books a case under Foreigners and Passport Act. કારણ કે આજે 6 ઇસમ પાકિસ્તાનથી આવ્યા without legal permit. They entered into the territory of India, and that culminated into 3 of 21. So 3 of 20 NDPS and other main offense, and then the Passport and Foreigners Act. So subsequently, we have given an application to club both the matters because arising out of the same issue. 320 પાસપોર્ટ 320 main matter. મેઇન મેટર. દરિયામાંથી આવ્યા, narcotics લઈ આવ્યા, પકડાયા. That is the main matter. And subsequently, યસ. with your honest permission, you can also kindly see that initially the investigation was done by DRI, just a small gist. Then subsequently MHA's order came in, and that is how NIA came into picture. Now, since the brief crux of the entire matter is on 20th May 2019, an input is received by DRI that a Pakistan fishing boat is coming to India to deliver narcotics on 20th May 2019. So that is how TW1 happens to send this message to BSF as well as Indian Coast Guard. And Indian Coast Guard ni boat Arinjay ICGS Indian Coast Guard ship Arinjay name, it is there in water. And it is being sent a satellite message and action માં આવી જાય છે. And then they go to the GPS, particular GPS location પણ છે input માં કે આ location ઉપર આવવાની છે. એ જાય છે ત્યાં wait કરે છે. એ particular દિવસે રાત્રે એમને મળતું નથી. Then on 21st they were calm on the same position. They spot the Pakistan fishing boat, and then they try to give message through loud hailers mic to stop, but
The boat, its name is Al Madina, having 6 Pakistani accused persons. It tries to run away in the shallow waters. Now, lordships are aware that a small boat doesn't have much of value compared to our interceptor boat. Crores, having values of crores. A local shallow majata, it becomes difficult to catch because our boat will get stuck. But still, somehow, before that, they even fire warning shots to put them on guard that you please stop. They stop. અને ત્યારે જોવામાં આવે છે કે they throw some gunny bags into the water. But we are close by. Our daredevil soldiers, they jump into the water and get some of the bags. And then they interrogate the 6 persons. They come to know that they have come from Pakistan. And all of them are aware that this narcotics is to be handed over to somebody. To whom in particular, they are not aware. They are not aware about the recipient. That is the case. But what was the modus? Then they say there is an instrument called VHF, very high frequency. A installed instrument hoy છે, on which you press the button અને જે નંબર ઉપર આપ વાત કરો એ નંબર ઉપર નિયરબાય એરિયામાં જે હોય એને સંભળાય. And in this case, 16 number is important because 16 is international distress calling. કોઈ પણ માછીમાર fisherman is in trouble. એ 16 ઉપર મેસેજ આપે SOS બચાવવા માટેનો. So Indian Coast Guard go and helps them, or nearby boat, big boat comes and rescues them. So 16 is generally on and used regularly by everybody. So in this case, after getting the information from accused number 1 that my modus was to reach at a particular Pakistan boat, to reach at a particular point and call on VHF number 8. 8 upar Mohammed Ramzan, a code was to be set, and the recipient, Indian counterpart, will respond. And that is how he would pass over this narcotics to him in the sea, in Indian water. So the moment Indian Coast Guard comes to know about this modus, the commanding officer, Pawan Kumar Yadav, he asks his radio operator on the Indian Coast Guard ship to call on VHF 8, the same model which is communicated by Pakistan accused number 1, Safdar Ali. અને એ જે છે, he follows the instructions of his commanding officer and radio operator 1, Mr. Ganesh Wag. કારણ કે 8 to 16 is compulsory. Hit and trial method માં ફોન કરીને constantly Mohammed Ramzan try કરે છે to pass on this message to be initially given by Pakistan but now tried by our officers. Some time passes by, no response. After some time, maybe 20-30 minutes, subject to the deposition, there is a response. And then immediately he calls his commanding officer, the radio operator on Indian Coast Guard. He comes and takes over and talks with him. And then they say, see, in the close vicinity, this boat is there around 7 to 8 nautical miles, around 12 kilometers if I'm not wrong. પછી એ નજીક જાય છે. Meanwhile, આ લોકોનું ધરપકડ થઈ જાય છે અને એ લોકોને એમના પાસે અચ્છા આ જે ગની બેગ્સ નીચે હતા એ પણ રિકવર થઈ જાય છે અને આ લોકોની જોડે જોડે આ લોકો ત્યાં જાય છે અને then subsequently they question the Indian fishing boat. Now in Indian fishing boat, it is accused number 7 along with 11 or 12 crew, other fishermen, crew members. One of them came as a defense witness. He is asked that since when are you here? So around 4 to 5 days have passed by. What is seen is, according to the case, the boat is clean, the deck is clean, there is no fishing net deployed. Even when asked about the catch of fish, around 5 fish in these 4-5 days. So this raises a serious suspicion, and he answering this call on VHF 8, which is a rare possibility because 8 is never an earmarked number for any of the communication. So unless and until I communicate to this honorable court 16, कोई 16 ऊपर नहीं आ रहा, 16 नहीं 21 ऊपर नहीं आ. So that is how he is caught and taken as an accused in the current case as accused number 7, being the potential recipient and all the overwhelming situations and his name being Ramzan. So A to 6, A1 to 6, Pakistani, they were Pakistani. A7 is the Indian. who was to receive this food. So A1 to A6 jese side Pakistani nationals, their boat's name is Al Madina. And A7's name is Ramzan, the Indian counterpart. His boat's name is Fazane Kirmani.
Yes. Then the votes as well as the accused persons are brought to the court, they are questioned, and necessary punch witness, magistrate, and everybody is called towards the examination. In the boat also, when it is caught in the sea, the Indian Coast Guard officer with their drug detection kit tests the contraband and he finds it to be positive heroin. Subsequently, જ્યારે મુદ્દામાલ ત્યાં આવે છે ત્યાં પણ FSL થી અધિકારી મિસ્ટર ઠક્કર he comes there, he does the preliminary check, ત્યાં પણ heroin નું component આવી જાય છે. Then, because it is a huge quantity, now the quantity that we could catch is around 217 kg, which is around 1000 crore plus international value. But 11 bag in total લઈ આવ્યા હતા, જેમાં 330 કિલો હતા. પણ 7 bags જ દરિયામાંથી એ લોકો salvage out કરી શક્યા, જેમાંથી 217 કિલો એમને મળી આવ્યા. અને આ 217 કિલોમાંથી પણ ઇન્વેન્ટરી કરીને સેમ્પલિંગ કરીને they sent it to CHL laboratory, custom house laboratory. ત્યાંથી પણ હેરોઇનનું કન્ફર્મેશન આવી ગયું. અગેન CRCL ને પણ મોકલી આપવામાં આવે સેન્ટ્રલ લેબોરેટરી, ત્યાં પણ complete this thing is heroin that is there. So towards there are around more than 100 witnesses, but prosecution felt it fit that this scheme of events can be culled out as far as evidence is concerned with regard to 16 witnesses. So the entire sequence is receiving input and the corroborative documents towards input, action on the input, and exactly what has happened in the sea and on the land with regard to the entire contraband and certain statements and investigation documents that have revealed. So all these Pakistanis, generally it is seen a trend that Pakistan disowns કે મારો માણસ નથી કે કોઈ document ના મળી આવે. પણ આ કેસમાં there are enough overwhelming evidence as far as all the Pakistanis are concerned. એમના fisheries ના documents, I-cards, ઘણા બધા documents, ત્યાંના bus tickets, બધા જ we could exhibit it. And now, if you also so kindly see, accused number 7 has a minimal role being potential. He has not received it, but investigation reveals that he was supposed to receive it, and all the 6 persons, they never knew who the recipient was. Only a call had to be made. This is the case. Now, as far as the 6 persons are concerned, they were in touch with wanted accused person based in Pakistan, and that wanted accused person is a close aide of Lashkar-e-Taiba. And એમના communication થી જે છે instructions થી this was going on, and this has been revealed in the statement by accused number 1. And there are around other evidences, technical evidences also with regard to he using phone, and that phone's IMEI number being connected to wanted accused number 1, and his number being connected to one Shahid Mir, who is connected in LET and a Bombay Mumbai attacks ma involved. So this is how the connection of narco terrorism comes in, wherein the masterminds are still out at run, and they send their foot soldiers here inside with this contraband, huge commercial contraband, to be delivered to India, which undoubtedly has devastating impact not only on the health, youth, and economic stability of India. So, sir, this is the entire case. And if you're honest to kindly see, I'll just quickly go through the depositions made and the relevant. If you also so kindly have my written submissions, Emma Sahib, I have tried to give the gist. Written submission.
You want first witness? First exhibit, exhibit check 45. Ashish Verma. Yes, PW1, Ashish Verma. Ashish Verma, go best. Yes. With your honor's permission. Now, this is the genesis, the starting of the. In the year 2019, I was posted as the Additional Director General of DRI at Ahmedabad, in charge of Gujarat. My job includes intelligence and execution thereof pertaining to customs, NDPS, and other. In the month of May 2019, the period concerning I received the credible intelligence that a Pakistani fishing boat containing narcotic drugs was waiting for last many hours at a particular GPS location in the sea to deliver drugs to an Indian fishing boat, which was to receive the drugs and bring it to India. There was a possibility that the said Pakistani fishing boat may try to enter Dash or Sir Creek. I requested my counterparts in the Coast Guard and the BSF to intercept the said boat and to take further necessary action. I sent a fax message immediately and also speed posted later. I am being shown letter produced annexure B, volume B, page 347, which is a true copy of sent to the Coast Guard and the Inspector General BSF Gandhinagar by me, which also bears my signature and identify the same as a document produced at so and so, requested to be exhibited. Said Bando raise Kareto from the defense side, and so is exhibited as exhibit 46. Now, this exhibit 46, your lordships, is the input, which is dated 20th. This is exhibit 46. Date 20th May 2019, as he said, to Coast Guard and to Border Security Force. Would you lordships find it? Yes, yes. Sir. Sir, credible intelligence indicates that a Pakistani fishing boat carrying narcotics at GPS location, particular GPS location, since last many hours at today, so and so is waiting for an Indian fishing boat to take delivery mixing and then to bring the drugs into India. It is possible that so and so you are requested to take appropriate action for interception of the said Pakistani fishing boat and rummaging thereof to recover narcotics. Deep search correct. So and so may kindly be contacted for further. Is Ashish Verma. So on basis of this information, lordships may kindly see that PW2 comes into picture. PW2 is the commanding officer of Indian Coast Guard ship, namely Arinjay. And PW2 is on exhibit 48. Pawan Kumar Yadav. Forty-eight. 48, sir, but that is 48. Yes, 48, 47.
Yes. Withdrawal submission. Exhibit 48, PW2. Recently, I posted at headquarters, Commander Western Seaboard, Mumbai is so and so. I'm looking after operations. Again, the concern period is May 2019. I was posted on CGS, Indian Coast Guard ship, Arrange, as commanding officer, and I was controlling the ship for administration and operational jobs. The ship was based at Okha, Dwarka. Ship Arrange said, I would like to pause here for a moment. Being a armed force, because this comes under Ministry of Defense, amuk emna terminologies slightly defense related. Ship Arrange sailed from Okha on 18/5/2019 at about 20:30 hours and reached notional IMBL on early hours of 19th May 2019. While on patrolling on so and so 20 tarikh, I received a call from regional headquarters Gandhinagar on FBB, Fleet Broadband, and no communication device, by CSO Ops regarding suspected delivery of narcotics by a suspected Pakistani fishing boat in position so and so, Mithaport so and so, nautical mile. Ship altered, said Arrange altered her course and reached datum, that particular point, at around 8:30 hours, taking all the precautions as in Ratre said, bilkul light na karne, darkened state. While on reaching the datum, ship found no fishing boat in the area by visual as well as on radar. Ship informed the regional headquarters Gandhinagar for the same and maintained on notional IMPL at 10-meter control line in northern. Ship remained in action station for the night on 20th May. Full stop. On 21st May, ship sighted a Pakistani fishing boat on radar as well as a visual at about 9:15 hours. And ship altered her course for interception. Ship tried to stop the Pakistani fishing boat, but the boat tried to escape from Indian waters. Ship warned the boat on loud hailer as well as by sounding ship siren. Pakistani fishing boat increased their speed and faltered her course towards shallow water. While on chase, ship fired warning shots to make her stop. Ship saw PFB overthrown some white gunny bags in water. Ship marked the position of overthrown objects on chart as well as electronic chart display information system. At about 9:25 hours, ship was able to reach the fishing boat and embark ship's boarding party on Pakistani fishing boat. Ship embarked 4 Pakistani crew on shipboard Arrange and headed over thrown white gunny bags. At about 10 hours, ship located these objects and recovered on board. Ship then checked the powder which was in those gunny bags with drug detection kit which was available on board ship. Ship then counted the packets which they recovered from 7 gunny bags. The total packets were 194. Bag must have 194 total packets. After that, ship interrogated Pakistani fishing boat Tandil Safdar Ali, who was accused number 1. While investigating, Safdar Ali revealed that he crossed the border to hand over these narcotics to some Indian fishing boat named Mohammed Ramzan. However, he was changing his statement frequently. He also revealed that channel for communication was earmarked as channel number 8. While investigating and rummaging ship boarding part, found 5 mobile phones, Pakistani fishing boat, approx 6,000 Pakistani currency. Ship also found 6 identity cards. Then, as commanding officer, I asked my radio operator to call for Mohammed Ramzan on channel 8 as well as on channel 16. Ship called on both the channels about 1.5 hours, and one fishing boat responded word Ramzan. The boat responded to channel number 8, and ship tried to locate the position of all the near boats available in the vicinity. Ship located a boat at approximate 7 nautical mile, and ship altered her course towards Indian fishing boat. The Indian fishing boat's name was Fezane Kirmani and responded on channel 8. Ship investigated the Indian fishing boat and found the boat was in position since last 5 to 6 days and having a catch of 5 fish. On close inspection, ship found the deck of the Indian fishing boat was clean and boat didn't deploy any fishing net in the area. The net appeared clean as it was never deployed at sea for fishing. The clothes of fishermen on board IFB was also clean. The Tandil of IFB was not able to give appropriate answer for not deploying the fish. For a moment. First, it says that boat did not deploy any fishing net in area. Yes.
Thereafter, he said the net appeared clean as it was never deployed at sea for fishing. So you mean to say that there was a net, net હતું. but it was not deployed in the surrounding area for catching fishes. And this gave a suspicious to you that this was the recipient on the ground that Ramjan was responded. Responding on number 8. Earmarked number 8, which otherwise would never have been used. The tandem of IFP was not able to give appropriate answer for not Now, deploying who the sets this number 8? Sir, VHF આરોપી નંબર 1 પાકિસ્તાનીને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે કોના માટે આવ્યા છો ને કોને આપવાના હતા, ત્યારે એમને he responded that VHF 8 ઉપર અમે ફોન કરીને આ કોડ મોહમ્મદ રમજાન આપવાના હતા. અને VHF 1 થી લઈને ક્યાં સુધી હોય? Sir, 41, 42, there are several numbers. અને એ પંચ કરીને એ ફ્રીક્વન્સી ઉપર ધારો કે મારે 9 ઉપર ફોન કરવું હોય અને હું રજનીભાઈને કહું કે 9 ઉપર આવજો તો જ રજનીભાઈ મને 9 ઉપર મળે, નહીં તો હું 7 ઉપર રજનીભાઈને ટ્રાય કરું તો ના મળે. ઇટ ઇઝ પ્રી ડિસાઇડેડ. સો 8 ઉપર હું કહું હલો હલો, 8 ઉપર પેલા ભાઈ હોય તો જ એ મારું રિસ્પોન્ડ કરી શકે. સિમિલરલી એટલે 16 is earmarked as international distress call, કારણ કે 16 માં કાયમી ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ as a savior on the water on જ રાખે છે. કોઈ પણ ફોન કરે એમને 16 we consider it is a 108 ambulance, yes just like like ambulance. 8 જે છે generally વપરાતું નથી unless and until કોઈ કે કીધું હોય કે 8 ઉપર આવજે તો જ this 8 would be received by how many members? One cyclic 8. એ 8 ઉપર હોય, માની લો સાહેબ 10 બોટ હોય આની જોડે, બીજા 9 બોટમાંથી 5 લોકો 8 માં હોય, પ્રેસ કરેલો હોય 8 તો જ એમને સંભળાય, નહીં તો નહીં સંભળાય. એટલે એને પ્રેસ કરી રાખવું પડે, સેન્ડરને પણ પ્રેસ કરી રાખવો પડે, ડિપ્લોય કરી રાખવો પડે, રિસીવરને પણ ડિપ્લોય કરી રાખવો પડે તો જ એ ફ્રીક્વન્સીમાં કનેક્ટ થાય. उसके पाकिस्तानी बोर्ड છે એને 8 નક્કી કર્યો છે, એને 8 નક્કી 8 ઉપર. હવે એ જ્યારે 8 ઉપર એનું પોતાનું ક્લિક કરે ત્યારે એ મેસેજ કેટલાને જાય? જે 8 ઉપર હોય બધાને જાય, એ બધાને જાય. બધાને. ઓકે. That is how we at times catch also, કારણ કે બીજાના ફ્રીક્વન્સીમાં જઈને if we can hear randomly इधर आ जाओ, ये नंबर पे आ जाओ, so the probability of catching decreases if you are on a very random pre-decided number. 16 ઉપર તો આ વાત કરવાના નથી કારણ કે એમાં તો એમ્બ્યુલન્સ ને બધા એક્ટિવ છે, તો કોઈ એક નંબર ડિસાઈડ કરી એમાં વાત થઈ જાય then it is safe. But somebody can barge in. કોઈ મને ખબર હોય કે 8 ઉપર આ ડીલ થવાની છે તો હું 8 ઉપર સાંભળી શકું, ચાલુ રાખીને. પણ એ ચાલુ કેટલી વાર રાખવાનું? સર એ કાયમી ચાલુ રાખી શકાય. ઇટ ઇઝ અ ડિપ્લોયડ બટન. એ પ્રેસ કરીને 8 નું પ્રેસ કરીને રાખી દઉં, હા, તો પછી જેટલા લોકો 8 suppose કે 10 જણા છે વાત એ વારાફરતી 8 ઉપર વાત કરે તો મને બી સંભળાય અને બધાને સંભળાય. જેટલા 8 ઉપર ચાલુ રાખીને બેઠા હોય, જસ્ટ લાઈક રેડિયો કે 1.1 ચાલુ રાખ્યું છે. It's frequency, radio frequency. It basically works as lordships are works on frequency. Yes. So, ship called the other coast guard. Away said the Tandil was not giving appropriate answer for so and so. Ship called the other coast guard ship, IB interceptor boat, IB C408, to interrogate the IFP and take him to Jakhau for detailed investigation for various intelligence agencies. Ship headed for Jakhau for handing over Pakistani fishing boat along with 6 crew and 194 packets of narcotics and suspected Indian fishing boat Fazane Kirmani to Coast Guard Station. Jakhau was directed by Regional Headquarters Gandhinagar. Ship handed over both the boats to crew. Sir, Coast Guard na nana boat C408 and C437 at Jakhau anchorage to further escort till Jakhau jetty. Deputy Commandant Abhishek Tripathi was my executive second in command. Sir, એની જોડે કોણ હતા એ કહે છે. Assistant Command my navigating officer, Gaurav Sharma was gunnery regulatory officer, and Tanuj Biswal was my boarding officer. Boarding party of the ship consists of Tanuj Biswal and 3 sailors. Everybody on the board were working on my orders because he was the main commanding officer of the unit. I am being shown so and so, thereby state the information that received by me from regional headquarters further disposal of Pakistan fishing boat along with crew members. So that is the next page of the message sent by DRI, exhibit 49. We received the message in decoding language by our radio operator, and thereafter it has been transferred to plain language, and I have signed the message which was received by our radio operator. So hereby the received message on so and so is exhibited at exhibit 49.
For exhibition of page so and so, there was again objection raised because 65B is not there. No such certificate, even though witness is ready to issue the certificate. I am being shown page so and so, volume B, annexure B, which is first information report, handed over to DRI, and the same is signed by assistant commander. Yes, so far as the objection is concerned, Sir, for exhibition of page so and so, defense has raised an objection with regard to so and so. But as the message was received by the witness in the decoding language, sir, if your lordship to kindly see the exhibit, the document concerned. and therefore no such certificate, the witness is ready to. And therefore no such certificate, I think it is a how some words are missing. Sir, એ થોડુંક આમના internal language માં છે. No, this is, I'm telling that the line. But as the message was received by the witness in the decoding language. So there is no dispute. And therefore no such certificate, even though the witness is ready to issue the certificate. Now, no such certificate is required or necessary. એવું હોવું જોઈએ. No, Yes, please. Would you lordship want to wish to see exhibit 49? yes, yes. Yes. On page 349 of the. It's a small paragraph. Tax જે છે 49. 49. Yes. Yes, sir. So this is certain things for a layman it becomes a bit difficult. Amma said receive message number so and so, message reference so and so, less Stratos global, priority normal, message size so and so. Sir, date is written in backward, but 21/5/19 19/5/21 21/5/19 UTC 11 Stratos Okha 20 again niche 21st May लख्યું છે 21st May so and so. FMCGW to DW Jakau R5 slightly becomes a bit difficult to read. You are approved by so and so anchor of Jakau to facilitate. Sir, હવે આવે છે anchor of Jakau to facilitate handing over and joint interrogation. એટલે જે તમે પકડ્યો છે ઇસમોને and board to hand it over for further interrogation. P so and so info checks so and so Jakau armed request direct unit as under arranged to escort apprehended park fishing boat of Jakau along with C408. C408 is their small boat in company B Jakau to liaison with concerned agency for joint interrogation, rummaging, that is deep searching, and handing over the case to DRI BT 21/14/15 May 211415 May. Now this is the internal correspondence received by him towards the instructions of handing over the boat as well as the accused persons for further interrogation and rummaging, deep search of the boat, which he followed and accordingly he sent the boat as well as his men. પછી સાહેબ આ જે સમગ્ર ઇવેન્ટ જે છે એમણે FIR તરીકે the DRI Indian Coast Guard they have recorded the entire thing. You should kindly see para 8. Yes. I am being shown so and so, which is the first information report handed over to DRI, and the same has been signed by Assistant Commander Biswal as per my instruction. I identify the signature of Biswal, which has complete details of the incident, along with relevant documents like photographs of 6 accused persons, details of narcotics, crew, list of Al Madina, there's a Pakistan fishing boat, ICG Arinjay ship logbook, extract of boarding officer's diary, list of boarding party, register, photocopy of ID cards બધા સાહેબ આરોપીઓના જે એમને આઇટમ્સ મળ્યા બધા, photocopy of registration certificate and board receipt of 6 Pakistan crew member, the page so and so are attested copies so and so. Again objection is raised, produced so and so, signed by Tanuj Biswal. Kanki said I happened to show this to Pawan Kumar Yadav. Actually the documentation was signed by Tanuj Biswal, so that was the objection. Subsequently Tanuj Biswal is also shown this.
commanding, I was responsible for operation as well as admin job, so I assigned so and so. Considering the above explanation, it is given in exhibit 50. It will also kindly see page 353, exhibit 50. First information report was on the top in bold. Exhibit 50. Government of India. No, sir. Our bold ma first information report લખી છે. Exhibit 50. Page 353. Yes. Sir, now this is the first, as they were handing it over to the DRI. Lordships are holding constitutional courts. I'm sorry. I stand there. You occasionally, I will take care. you visit occasionally the higher courts, therefore. Yes, 20, this is dated 21st May on the same day. And it is made, the author is Assistant Commandant Tanuj Biswal, and it is directed to DRI because they were handing it over to the DRI. It gives the entire narration of the same thing. I, Tanuj Biswal, Indian Coast Guard, narrative, the circumstances leading to apprehension of vessel and the details. You know, should kindly see. The ship has age narrative, she said. I will not waste the honorable court's time. એ કેવી રીતે પકડ્યા, શું કર્યા જે તે વખતે અને કયા ચેનલ ઉપર જે છે નીલ કેચ G reasoning. Arrange started falling randomly Ramzan on VHF 8 and 16 para G. About at 12:15, Fazan Kermani responded in the name of Ramzan at so and so post, latitude longitude for appellation. Ship reacted atom so and so, was drifting position in so and so with nil catch and even camera. But she can also kindly see J this and happened near the Mithapur, Okha and Jakko. Sir, एक map पर है. I will take your honest to that map also. Sir, page 357 ऊपर again બંને boat ना description અને registration. You can also kindly see J and K. Pakistani boat is Al Madina. Their registration details, Fazan Kermani registration details. અને હવે સાહેબ પાછળથી 361 માં annexures એના લગત annexures છે બધા ઇસમોના photographs અને narcotics નું વર્ણન 194 packets on page 363. Then fingerprints of all the accused persons. Do we have the photographs of the boats? Boats, sir, एक boat तो ये लोग ने release करे भी Fazan Kermani photograph. The Indian boat was released. We have the boats this thing in video. CD માં છે આરોપી નંબર 1 બોટ જ્યારે સર્ચ કરવા જાય છે because accused number 1 was asked by wanted accused number 1 to buy a boat for this purpose. He gave him 20 lakhs and remaining amount after that he gave to the other accused persons. થોડા amount એમને વેચ્યા કોઈ accused person. એમાં વિડિયોમાં બોટ આવે છે ફેમિલી ને લઈને કંઈક ફરવા નીકળે છે before getting into this. Sir, 367 ઉપર all the items found in the boat Al Madina. Important is 369. એમાં બધા જ ID cards બધાના પાકિસ્તાનીઓના ID cards, Pakistan currency. And though it is never raised a point that we are not from Pakistan, so issue nothing. But then the boats register it carry निकलिया सू it goes till 402. Again 387 ऊपर बदाना cards છે સાહેબ ફોટા જોડે. Directorate of Fisheries Balochistan, Karachi Fisheries Harbour 40. Sir, page 390 389 onwards. Yes. Up to 401. Up to yes. Yes.
So આ લોકોએ complete they handed over this entire thing to DRI, whatever that in a documentation format. Indian Coast Guard a complete તૈયાર કરી DRI ને hand over કર્યો. And then subsequently, if you are honest, to kindly see exhibit 51 starts from 403. Again, handing over, taking over. Emma said Indian boat. Earlier handing over, taking over is PFB, Pakistan Fishing Boat. This handing over, taking over is in IFB, Indian Fishing Boat, starting from page 403. I must have 407 for the registration certificate of Indian Fishing Boat. No narcotics is found from Indian Fishing Boat. It was just nothing that comes up from the Indian. Just to assess this, honorable court can table the list of exhibits and relevant page numbers, like I said, that will. Now, the last paragraph of this deposition is he identifies, witness identifies the accused person, Safdar Ali. As far as PW2 is concerned. And for others, he was not in a position to identify. Through BC, it was conducted, only one accused person is identified by the witness, PW2. Now you also kindly see PW3. PW3 and 4 are again Indian Coast Guard officers who were working under PW2. And a lokoe aa je banne handing over, taking over, which honorable court right now so Tanuj Biswal and Gaurav Sharma. एक पाकिस्तान बोर्ड ना जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन तरीके जे वस्तुओं मળી છે એ હેન્ડિંગ ઓવર એક વિટનેસે કર્યો અને બીજા વિટનેસે જે છે ઇન્ડિયન બોર્ડમાંથી જે વસ્તુ મળી આવી એનું હેન્ડિંગ ઓવર ટેકિંગ ઓવર કર્યો અમને ડીઆરએને સોંપ્યો so that is what is communicated in both the deposition. Chrono intents, I will just go through it or else this is the sum and substance के बदले में जो paperwork करया PW3 is exhibit 58. Exhibit 58. PW3, he is working under the commanding officer, Indian Coast Guard. Mr. Tanuj Biswal. Yes. Presently, I am commanding officer on so and so Charlie 408 Jakau Port Nalia. In May 2019, I was the watchkeeping officer appointed on board Sarinjay Okha. My commanding officer was Pawan Kumar Yadav. On 18th May, again the same narrative. Sarinjay boat upar જ હતો. Sailed from so and so. On 20th, my commanding officer received input. અને પછી સાહેબ ઇનપુટ ઉપર એ લોકોએ શું પ્રક્રિયા કરી એ લોકોને જે તે વખતે ના મળી આવ્યું કઈ પછી 21મી page 2 first line. On 21st around 9:15 the same description which PW2 says they spotted the Pakistani fishing boat, they warned it, they didn't stop, then subsequently they had to fire warning shots ત્યારે stop થયા પછી એ લોકોએ જે 7 gully bags ફેંક્યા એ લોકોએ recover કર્યા and then આ વિટનેસે જે exhibit 50 તૈયાર કર્યું એનું description કે જે આઈટમ મળી આવ્યું છે અને એનું જે છે વર્ણન આપેલું છે again the paging જે છે એમના documents માંથી that is what is stated. So he did the documentation with regard to the articles found. Now PW4 is also on the same lines. PW4 is all of that 61 answer. Thank you. Exhibit 61. So PW4.
He is again an officer working, Gaurav Sharma, working under the commanding officer. He also narrates the same thing. And that he prepared the documentation. અને એમણે જે છે handing over કર્યો. Do not consume the precious time of this honorable court by again referring to the same process. The exhibit 51 તૈયાર કરવામાં એમને જે છે he has played a role. PW4. Now PW5 is the radio operator. If your honors recollects, commanding officer ને જ્યારે આ માહિતી મળી કે આવી રીતે ફોન કરવાનો છે, he instructs his radio operator on the boat to make a call. PW5 on exhibit 63 is the radio operator who happens to follow the instructions given by PW2 commanding officer, and he calls on VHF 8. That shall I read? Yes. May 2019 માં હું અરિજય શિપ ઉપર રેડિયો ઓપરેટર તરીકે મારી ફરજ બજાવતો હતો. તારીખ 21/5/2019 ના રોજ હું મારી ફરજ ઉપર હતો ત્યારે મને એક શંકાસ્પદ બોટની માહિતી મળેલી. આ માહિતી મને સેટેલાઇટ મેસેજ મારફતે મળેલી. માહિતી મળ્યા બાદ તેની જાણ મેં અમારા કમાન્ડિંગ ઓફિસર પવન કુમાર યાદવને કરેલી. કમાન્ડિંગ ઓફિસરે ત્યારબાદ જે શંકાસ્પદ પાકિસ્તાની બોટ હતી તેની તપાસ કરેલી, પરંતુ તે તપાસમાં હું ન હતો. ત્યારબાદ કમાન્ડિંગ ઓફિસરે મને ચેનલ 8 ઉપર કોલ કરવાનું જણાવેલ અને તે કોલમાં, because the message was also to be given, મોહમ્મદ રમઝાન બોલવાનું કહે અને સતત કોલ કરવાનું મેં ચાલુ રાખે, પણ સામેથી કોઈ જવાબ મળેલ નહીં. દર 15 તથા 20 મિનિટ તેવા કોલ કરવાનું ચાલુ રાખેલ અને 15 મિનિટ બાદ બ્રેક લઈ કોલ કરતા હતા. મારા બોટના VHF મશીન પર ચેનલ 16 કાયમ માટે ઓન રાખવામાં આવે છે. that is the reason, SOS માટે. કારણ કે તે ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઈમ ચેનલ છે. 1.5 થી 2 કલાક બાદ અમોને સામેથી ચેનલ 8 ઉપર જે કોલ કરતા હતા તેને હા બોલો તેવો જવાબ મળ્યો. ત્યારબાદ VHF નો હેન્ડસેટ મેં મારા કમાન્ડિંગ ઓફિસર પવન કુમાર યાદવને સોંપ્યો. આગળની વાતચીત મારા કમાન્ડિંગ ઓફિસરે કરેલ. ત્યારબાદ હું મારા રેડિયો રૂમમાં પાછો જતો રહ્યો. સદર બનાવ અનુસંધાને DRA ગાંધીધામે સોનસો મારું નિવેદન, NIA પણ મારું નિવેદન લીધેલ છે. So his role is limited to following the instructions of commanding officer and making a call on VHF 8, and having received the reply, he immediately, duty bound, he hands it over to his senior officer. That's it. Now, who told that number 8 would be the recipient? Safdar Ali, accused number 1. Accused number 1. પાકિસ્તાનમાં જે પકડાયા, When they were apprehended, when they were accused apprehended, number 1 told. they were questioned, which comes in Pawan Kumar Yadav's statement, PW2 na statement ma, that while questioning that why and for what have you come with this thing, so that I don't know the Indian recipient, but I am supposed to call on VHF 8 and say Mohammed Ramzan. This is the code. So whosoever responds to him, that is the potential recipient for the Pakistan. Now sir, PW, after this radio operator PW5, PW Except WA1. So not WA1. Accused number 1. accused number 1. Whether anyone other has confirmed that this was the code and this was the word which was to be responded from the recipient side. Nah, he is the only source the only point. He is the only source point. કારણ કે એની જોડેના જે છે co-accused, એ પણ wanted accused 1 ના કહેવાથી he was the Tandale, the main person of Pakistan board. Safdar Ali, accused number 1. Accused number બીજા તો એની જોડે narcotics લઈને આવવા માટે help કરતા હતા. So he was the main leader, ring leader rather at that point of time. So he was known. Lordship honest would kindly appreciate કે આમાં need to know basis ઉપર જ information આપતા હોય છે. વધારે Need to. know basis. What is that? Sir, અમુક એજન્સીમાં to keep it secret. So if I say something to somebody, it doesn't remain secret. It is out. So only you should know only this.
nothing more than this. કોની પાસે જવાનું છે, શું છે, કોણ આવવાના છે, એ description કઈ નહીં. And this model works in need to know basis. આ નોટ currency note half આપી દે, એનું મેચિંગ માં જે લાગે, કોણ લાવવાનું છે, બાઇક ઉપર આવવાનો છે, કાર ઉપર આવવાનો છે, કઈ નહીં. This note should match. Need to know basis. So this model works in a very tight need to know basis fashion. આને ખબર પણ નહીં હોય. આને વધારે need to know. KNOW. The accused number one, he was the Tundale of the He boat. was the Tundale of the Pakistan fishing boat. And other rest of the Accused were accompanying him to help and connive 8 to 5 or 6. 2 to 6. 2 to 6 were his companions in the boat. And even they might not be knowing. They might not be knowing about the recipient and VHF 8 નું એમને ખ્યાલ નહીં હોય. They would at least know as per your case, this was the drugs. એ તો છે, આવી જાય છે. એમને પૈસા પણ મળ્યા છે. Might be allured because of their poor financial capacity, whatever, but they have played an active role. But the main person is accused number one, who has followed the instructions of WA1. We have tried to send letters also to Pakistan, Letrogatory and MLAT, who responds nothing. To assist with the catching of the wanted accused persons based in Pakistan. We have not received any response. They would even not accept this accused person belongs to their country. Sir, if I'm not wrong, કસબમાં પણ એ થયેલું. Initially અમારું નથી, અજમલ કસબના કિસ્સામાં બોમ્બેમાં. Then probably it went, I may stand corrected from the other side. Then subsequently ખબર પડી કે No, they would not know. નહીં, being senior. No, I don't know anything. Why I should know anything? Why should my friends should know? This is on an academic level because that is So far as I other, have not gone to that. even no one from that side has bothered. Why this? This. that disown કરી લે છે. કયા પછી મારો માણસ નથી. That is the Certainly they would do that. Yes. sir. The PW6 is an independent witness, one Mr. Vinod Ravishankar Joshi, who is called by DRI to witness the entire inventory making of narcotics, and in presence of the FSL officer and the executive magistrate, the entire process is done and two panchnamas are prepared. He is an independent witness. With your honest permission, shall I read? Your interceptor is a white color boat. It's a white color. Yes. Which Sir, Arinjay has done many other successful operations also. Recently also, I think Bija Nigerian ke kai dubtu tu Panima, then they help. They're very active and this particularly Arinjay boat, ema pachi staff badla do re. the name, but it keeps on moving, It keeps on. and it is around Jakko and Dwarka. Yes. It's It's a big one costing around 500 to Yes, it's 800 a- crores. just like a jet plane, Yes. both side having fans in those Yes. sides. Bija C40788, they are small boats, just following the instructions of the main boat, need be. Because I was at Jakko once while I was posted at Kutch. And I went there and it was, therefore I am familiar with this, that it was an interceptor boat. They called it as in that time I did not realize what is this interceptor. So even certain queries like when I was talking to them to understand, પાણીમાં unlike we see it on a road, કે ત્યાં દેખાઈ રહ્યું છે, પાણીમાં the entire dimension changes. કે waves ના કારણે to spot somebody, it becomes Very difficult. very difficult. You don't know when you cross your borders, water borders. Even sir, I literally saluted them because આવામાં એ લોકો પાણીમાં કૂદી ગયા. ગની બેગ લેવા માટે. The sailors. Yes, sir. PW6 is an independent witness. Shall I read? Yes. હાલમાં હું જખૌ ખાતે
પોર્ટ ફેસિલિટી સિક્યુરિટી ઓફિસર તરીકે સને 2018 થી મારી ફરજ બજાવું છું. મારી ફરજમાં ઇન્ટરનેશનલ શિપ સિક્યુરિટી એન્ડ પોર્ટ ફેસિલિટી સિક્યુરિટી ઓફિસર પોર્ટ સુરક્ષા તરીકે દરિયાઈ સુરક્ષામાં ફોરેન વેસલ આવે ત્યારે સુરક્ષા અને સિક્યુરિટી ડોક્યુમેન્ટેશનની છે. નાઉ કમિંગ Yes. તારીખ 21/5/2019 રોજ સાંજે 7 વાગે એક વ્યક્તિએ મને પોતાની ઓળખાણ વિક્રમ મીના ઇઝ ડીઆરઆઈ તરીકે આપેલી અને તે ડીઆરઆઈ ના અધિકારી હોવાનું મને જણાવેલ અને તે સબબ તેમને મને તેમનું ઓળખાણ કાર્ડ બતાવેલ. ત્યારબાદ તેઓએ મને એક ઘટના વિશે માહિતી આપેલ અને મને પંચ તરીકે રહેવા માટે પૂછતા મેં પંચ તરીકે સંમતિ આપેલ. ત્યારબાદ વિક્રમ મીના સાહેબ જોડે પોસ્ટકાર્ડ જેથી પહોંચેલ ત્યારે તેમણે મને તેમના બીજા ટીમ મેમ્બર્સ જોડે મારી ઓળખાણ કરાવેલ. ડીઆરઆઈ ના એસવી શાહ, સાયન્ટિફિક ઓફિસર એસવી ઠક્કર, તનુજ વિશ્વાલ એસિસ્ટન્ટ કમાન્ડિંગ ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ તથા તેમની સાથે બીજા કોસ્ટગાર્ડના ડીઆરઆઈ ના ઓફિસર હતા. મને હાલમાં યાદ હતું. ત્યારબાદ તનુજ વિશ્વાલ એસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફિસર ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડના મને કેસના ઓપરેશન બાબતે માહિતી આપી. ત્યારબાદ હું તથા વિક્રમ મીના સાહેબ એફએસએલ ઓફિસર શ્રી તનુજ વિશ્વાલ સાહેબ અને બધા C408 બોટ ઉપર ચઢેલ અને ત્યાં અમારી મુલાકાત એસિસ્ટન્ટ કમાન્ડિંગ ઓફિસર ગૌરવ શર્મા સાથે થયેલ. બોટ પર ચડ્યા બાદ શ્રી ગૌરવ શર્મા બોટ પર ના 6 સિવિલિયન્સ દેખાડેલ. તેઓએ જે પાકિસ્તાની બોટ પકડેલ તેના મેમ્બર્સ હતા. ત્યારબાદ અમે C408 ની કેબિનમાં ગયેલ અને અંદર જતા 7 PP પોલીપ્રોપિલિન બેગ્સ રાખેલી હતી. તે પ્લાસ્ટિક પોલિથીન બેગ બતાવતા શ્રી ગૌરવ શર્મા અમને જણાવેલ કે આ બેગ્સ પાકિસ્તાની બોટ અલ મદીના ઉપરથી રિકવર કરવામાં આવેલ છે અને તેની અંદર અલગ અલગ રંગના પેકેટ્સ હતા જેમાંથી એક પેકેટમાંથી ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવેલ તો તેમાં નશીલો પદાર્થ હોવાનું કન્ફર્મ થયેલ. ત્યારબાદ તમામ બેગ્સ જોયા બાદ પાકિસ્તાની બોટ અલ મદીનાની અંદર ઉતરીને બોટની જે અન્ય વસ્તુઓ હતી તે નિરીક્ષણ કરેલ જેમાંથી પાકિસ્તાની કરન્સી આશરે 48,400 રૂપિયા હતી, 5 મોબાઈલ ફોન, VHF કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ, GPS પોર્ટ ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટ, બોટની મૂવમેન્ટ બુક, ક્રૂ મેમ્બર ઓળખાણ ઝેરોક્સ અને બીજી નાની મોટી વસ્તુઓની લિસ્ટ એનેક્શન A તરીકે આવેલ. નિરીક્ષણ બાદ ડીઆરઆઈ સીલ થી તમામ વસ્તુઓ સીલ કરવામાં આવેલ. આ ઉપરાંત અમે ઇન્ડિયન ફિશિંગ બોટ ફૈઝાન કિરમાની ઉપર નિરીક્ષણ કરવા પરંતુ તે સમયે બોટમાં કોઈ પણ શંકાસ્પદ વસ્તુઓ મળી આવેલ નહીં.
નિરીક્ષણ પૂર્ણ કર્યા બાદ અમે પોસ્ટકાર્ડ જેટી પર આ તમામ વસ્તુઓ પોસ્ટકાર્ડ મારફતે ડીઆરઆઈ અને ડીઆરઆઈ ના અધિકારીઓ સુપ્રત કરેલ, જેમાં 7 પોલીપ્રોપિલિન બેગ તમામ જે પેકેટ્સ મળેલા હતા તે ડીઆરઆઈ સુપ્રત કરેલ, જે દરમિયાન ફોરેન્સિક ઓફિસર શ્રી ઠક્કર સાહેબે પેકેટમાંથી સેમ્પલ ચેક કરતા બ્રાઉન હેરોઇન નામક કેફી દ્રવ્ય હોવાનો ખુલાસો કરેલ, પરંતુ પકડાયેલા માલમાંથી માત્ર ઘણી વધારે હોવાથી આ બધા જ પેકેટ્સનું સ્થળ પર પરીક્ષણ કરવું શક્ય લાગેલ નહીં. તેથી એફએસએલ અધિકારી શ્રી ઠાકર સાહેબે ડીઆરઆઈ ના અધિકારી વિક્રમ મીનાને વિનંતી કરેલ કે આ તમામ પ્રક્રિયા અને સેમ્પલિંગ કામ માટે તમને વ્યવસ્થિત જગ્યા જરૂરી પડશે, જેથી ડીઆરઆઈ અધિકારી મીના સાહેબે તમામ પીપી બેગ્સને પોસ્ટકાર્ડ સ્ટેશન જખૌ મધ્ય લઈ જવા નક્કી કર્યું. ત્યારબાદ તમામ પીપી બેગ સાથે બધા પાકિસ્તાની નાગરિક પોસ્ટકાર્ડ સ્ટેશન જખૌ ખાતે શિફ્ટ કરેલા. ત્યાં લઈ ગયા બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી, જેમાં તમામ વસ્તુઓ ઇન્વેન્ટરી બનાવવામાં આવેલ. તેમાં 7 પ્રોપિલિન બેગ્સ વારા પરથી વારા ખોલવામાં આવેલ, જેના એલ્ફાબેટિકલ નંબરિંગ સિસ્ટમ આપવામાં આવેલ, જેમાં જે 7 બેગ્સ છે તે A to G તરીકે ઇન્વેન્ટરીમાં દાખલ કરેલ. 100 દરેક બેગમાંથી અલગ અલગ માત્રામાં પેકેટ્સ હતા. સર, હવે આ A to G બેગમાં કેટલા પેકેટ્સ કુલ મળ્યા એનું વર્ણન આપેલું છે. નેક્સ્ટ પેજ 4, જે કુલ 194 પેકેટ હતા અને 194 પેકેટ કુલ વજન 217.856 કિલોગ્રામ 217.856 જે ઇન્વેન્ટરી એનેક્સર બી તરીકે દાખલ કરેલ છે. જે 194 પેકેટમાં કુલ 217.856 કિલોગ્રામ, અંદાજિત કિંમત 1 કિલોગ્રામ પેટે ₹5 કરોડ, ટોટલ અરાઉન્ડ 1000 crores રિસેસ. ત્યારબાદ કોસ્ટગાર્ડ સ્ટેશનમાં એક અલગ રૂમમાં અલ મદીના બોર્ડના 6 વ્યક્તિ બેસાડવામાં આવેલ, જેમાંથી સફદર અલી નામક વ્યક્તિ જે પોતે અલ મદીના બોર્ડનો ટંડેલ, જેની અમારી સામે પૂછપરછ કરવામાં આવેલ, જેમાં સફદર અલી મળી આવેલ મુદ્દામાલ બાબતે તે મુદ્દામાલ ક્યાંથી લાવેલ છે તે મુદ્દામાલ રકમ બાબતે હકીકત જણાવેલ. ત્યારબાદ મળી આવેલ કુલ 194 પેકેટ્સ કોસ્ટગાર્ડ સ્ટેશનમાં લાવવામાં આવેલ, તેમાંથી એફએસએલ અધિકારી ઠાકર સાહેબે રેન્ડમ સેમ્પલિંગ પ્રક્રિયા કરેલ, જેમાં રેન્ડમ સેમ્પલિંગ પ્રક્રિયા રિપોર્ટ એફએસએલ ના અધિકારીશ્રીએ બનાવેલો, જે રિપોર્ટ 22/5/2019 ના રોજ તૈયાર થયેલ છે, જેમાં સેમ્પલિંગ કરેલ પેકેટ્સમાંથી બ્રાઉન હેરોઇન હોવાનું જણાઈ આવેલ છે. તે સેમ્પલિંગ પ્રક્રિયા એનેક્સર સી સામેલ કરેલ છે. ત્યારબાદ સાંજના 5:30 વાગે સુમેરુ સિદ્ધાર્થ ગઢવી શ્રી સિદ્ધાર્થ ગઢવી એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ નલિયા કચ્છની હાજરીમાં રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સેમ્પલ્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવેલ, જેમાંથી દરેક પેકેટમાંથી 2 સેમ્પલ લેવામાં આવેલ, જેનું અંદાજિત વજન 5 થી 6 ગ્રામ હતું. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા એનેક્સર ડી માં સામેલ કરેલ છે, જેમાં 194 × 2 388 પેકેટનું સેમ્પલિંગ કરવામાં આવેલું હતું. તે ઇન્વેન્ટરી દરમિયાન તમામ વસ્તુઓ પણ ડીઆરઆઈ મારફતે એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી સમક્ષ સીલ કરવામાં આવેલ, અને જેમાં સીલ કરવા માટે લાખનો ઉપયોગ કરેલ. આ ઉપરાંત આ સમગ્ર ઘટના ડોક્યુમેન્ટેશન પૂર્ણ થયા બાદ સ્થાનિક રહેવાસી ઉમર કાસમ દ્રાડ કોસ્ટગાર્ડ સ્ટેશનમાં બોલાવવામાં આવેલ, જેના મદદથી અલ મદીના બોર્ડના ટંડેલ સફદર અલી સમગ્ર ઘટના ઉર્દુ ભાષામાં ટ્રાન્સલેટ કરી સમજાવવામાં આવેલ. આ સમગ્ર ઘટના અને ફોટોગ્રાફી સાથે કપિલ જોશી નામક વ્યક્તિ જે મૂળ નડિયાદ કચ્છના રહેવાસી હતા, ફોટોગ્રાફર છે, જેને તમામ ઘટનાનો ફોટોગ્રાફ માધ્યમથી લીધેલ. તારીખ 21/5 ના સાંજે 7 વાગ્યા લઈ 22/5 ના 11:30 વાગ્યા સુધી ડીઆરઆઈ મારફતે પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી આ પંચનામા સેમ્પલિંગ તેમજ મુદ્દામાલ અને ડોક્યુમેન્ટેશન મેં સહી કરેલ છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા મારી સાથે મારા ડેપ્યુટી હિઝ પંચ નંબર 2 જીતુદાન ગઢવી સામેલ હતા. આજરોજ મને એનેક્સર બી વોલ્યુમ બી ના 1600 બતાવવામાં આવે છે. જણાવું છું કે એ જ પંચનામા છે જેમાં જે મારી હાજરીમાં કરવામાં આવે છે. રજૂ દાખલા 66 આ 66 ના પંચનામા એનેક્સર 1600 એનેક્સર બંને પંચો તથા વિક્રમ મીના તથા સફદર અલી ની સહી છે, જે ઓળખું છું, જે એનેક્સર 1600 માં 1600 છે. પછી સર એનેક્સરમાં શું છે એનું ડિટેલિંગ લેવામાં આવ્યું છે. એનેક્સર એ, એનેક્સર બી, સી, ડી, સોરી સી અને ડી, અને પછી એમાંથી મોબાઈલ્સ જે મળી આવ્યા નોકિયા, મોટરોલા, એનું વર્ણન આપેલું છે. અને લાસ્ટમાં if you want to kindly see the currency notes, પાકિસ્તાની કરન્સી નોટ્સ નું વર્ણન છે. ટોટલ 36,612 રૂપિયા. પછી જે આર્ટિકલના સિરિયલ નંબર પ્રમાણે એક આર્ટિકલ એમને દેખાડવામાં આવેલું પ્રમદી મુદ્દામાલ. એમાં સાહેબ પાકિસ્તાની કસ્ટમ્સ બોર્ડ ક્લિયરન્સ બુક, સર્ટિફિકેટ, ખાવાનું પાન, ટોબેકો ફ્રોમ પાકિસ્તાન, અને સાહેબ લાસ્ટમાં if you want to kindly see
મને આરોપી બતાવવામાં આવે તો હું ઓળખી શકું શાયદ આજરોજ નામદાર વિડીયો કોન્ફરન્સ હાજર આરોપી પૈકી એક બ્લુ ટી શર્ટ વાળા વ્યક્તિને આરોપી નંબર 1 ને ઓળખી બતાવે છે શબ્દ જેનું નામ પૂછતા 16 આજરોજ શાયદ નામદાર કોર્ટમાં વિડીયો કોન્ફરન્સ હાજર આરોપી પૈકી વ્યક્તિને રમજાન ગની પલાની તરીકે ઓળખી બતાવે છે ધી ઇન્ડિયન તેમનું નામ પૂછતા તેઓ 16 રમજાન ગની પ્રેઝન્ટ ફિરમાન સો હી ઇઝ ધી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ witness was brought to so if your honors would kindly see exhibit 66 Panchnama detailing the entire thing of what he has mentioned page 439 onwards. સર આ પંચનામા છે 21 અને 22 તારીખે જે થયેલું છે 439 to 459 giving the entire description of accused persons જે વસ્તુ મળી આવેલ છે અને જે ઇન્વેન્ટરી એ લોકોએ કર્યું એના બાબતે અને અમુક ફોટોગ્રાફ્સ પણ છે જે પ્લાસ્ટિક બેગમાં I doubt if it is clear on page 451. Yes, yes. And I said the way and manner in which the sampling was done. And then in the last page 459, subsidiary magistrate said the signature and a DRI. The entire Panchnama is there, 66, exhibit 66. Now, the next witness is again a DRI officer. Here we will stop. We'll stop here. Up to 6 we have gone.